This is Rini. இன்னைக்கு வீடியோ வந்து ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் வீடியோ. ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நான் ஃபிலிப்ஸ் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங்கோட ரிவ்யூவும் அதை எப்படி டெமோ பண்ணுறதுன்னு நான் போட்டிருந்தேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் வாட்ச்ட் இட் ஐ லிங்க் த வீடியோ லிங்க் அபவ், யூ கேன் வாட்ச் இட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிமிலரான வீடியோ தான், பட் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட். இது வந்து வேகாவோட ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் கர்லர் அண்ட் கிரிப்பர். ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் இன் டு த ப்ராடக்ட். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ். இதில் வந்து மூணுமே நம்ம பண்ணலாம். ஸ்ட்ரைட்னர் பண்ணலாம், கர்லிங் பண்ணலாம், கிரிப்பிங்கும் பண்ணலாம். கிரிப்பிங் இஸ் சம்திங் கால்டு அந்த ஜிக்ஸாக்காக வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம்ல ஹேரை, ஸோ அதுதான் வந்து கிரிப்பிங். ப்ரைடல் அப்போ யூஸ் பண்ணுறதுல அந்த பஃப் வைக்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ். இப்படி த்ரீஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை ஸ்ட்ரைட்னிங்காக மாற்றணும் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் இட். ஸோ இது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்னராக ஆக்ட் ஆகும். அண்ட் இஃப் ஐ வாண்ட் திஸ் டு பி எ கர்லர், சென்டரில் வச்சிடணும். ஸோ இந்த கிளிப்பு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். இது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் குட் ஓப்பன் அப், இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்ஸ் இட். அண்ட் தென் அகெயின் நீங்கள் ஒரு புஷ் பண்ணிங்கன்னா கிரிப்பர். ஸோ மூணு ஸ்டெப் தான். ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரைட்னா, இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம இந்த சைடு புஷ் பண்ணுறோம். ஃபுல் பட்டன் இது எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் தென் கர்லருக்கு வந்து பட்டன் நடுவில் இருக்கணும். ஸோ இட் ஹோல்ஸ். கிளிப்பர் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் கிளிப்பு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இது ஃபுல்லாக இந்த சைட் புஷ் பண்ணுறோன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ கிரிப்பர். ஸோ வெரி சிம்பிள். அண்ட் த பில்ட் இஸ் வெரி குட். அண்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் வந்து இதில் கிடையாது. ஒன்லி ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஈவன் ஃபிலிப்ஸ் ஹேர் ப்ரஷ்லையும் வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் கிடையாது. பட் ஹை லோ இருக்கும். இதில் அதுவுமே இல்லை. ஒன்லி ஆன் அண்ட் ஆஃப். கேபிளும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்னருக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இது வந்து பார்த்து பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரைட்னர் ஆர் கர்லர் எனிதிங் இட் இஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறப்போ வயர் வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் ஆகும். ஸோ தே ஹாவ் டு கிவ் இட் அஸ் அ சர்க்லிங் மோஷன் வயர். ஸோ அதுலேயும் இவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரைட்டிங் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லை என்ன அப்படிங்கிறது. இந்த ஸ்ட்ரைட்னரில் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறேன்னா, நீங்கள் நார்மலாக இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறப்போ அவ்வளோ இதாக ஸ்ட்ரைட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இப்படி வச்சுட்டு இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு க்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து சுடாது. ஸோ அங்கே நீங்கள் புஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நார்மலாக நம்ம எல்லா ஸ்ட்ரைட்னர்லேயும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ஸோ இது வந்து எல்லாமே இருக்கிறதுனால 3-in-1ன்றனால அந்த அவ்வளோ டைட்டான க்ரிப் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸ்ட்ரைட்னருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த சைடில் ஒரு புஷ் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல ஹோல்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நான் இந்த சைடும் பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு இது இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு புஷ் கொடுத்துட்டு do it very slow. ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். ஸோ நான் ஃபுல்லாக ஹேரும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன்.
ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ். ஸ்ட்ரைட்னிங் வந்து சொல்லப்போனால் நல்லாவே இருக்குது. பட் இது எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஸ்ட்ரைட்னிங் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு. ஐ திங்க் யூ கேன் ஏபிள் டு சீ இட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபோக்கஸ் ஷேட். நீங்கள் வந்து ஆனால் ஸ்மால் செக்ஷன்ஸாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற கேர்லிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். கேர்லிங்க்கு சென்டரில் கொண்டு போகணும். ஐ திங்க் சென்டரில் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த கிளிப்பர் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ கேர்லிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு லாங்காக இருக்கிற ஒரு ஹேரோட செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த கேர்ள் ஒழுங்காக பார்க்க முடியுன்றதுக்காக. ஒரு 10 minutes வச்சுட்டு நம்ம வந்து இது எப்படி கேர்ள் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். 10 seconds. 10 minutes வச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும். ஓகே, it actually creates a beautiful curve but very slight. I will try one more time. Take this long section. It actually created a beautiful curve. But இது வந்து நம்ம ஃபுல் ஹேருக்கும் பண்ணால் தான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ I'll see you once I have done for all my hair. I tried multiple ways and learned how to do it, and I think it came out pretty well for the first time, and I'll have to improve it a little bit. On the other sides I just have to improve some of them, but it actually does pretty good job. First நான் இந்த ஹேருக்கு மட்டும் பண்ணுறப்போ எனக்கு தெரியல, ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஹேர் இல்லை. ஸோ I decided to do it for the rest of the hair, and it looks pretty good. இதில் நீங்கள் சின்ன சின்ன கேர்ள்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த வாண்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் கேர்ள் பண்ணலாம். இது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பீச்சி வேவ் இருக்கும். பட் ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவு லாங் இட்ஸ் கோன் லாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மோட் வந்து கிரிப்பர் மோட். ஸோ கிரிப்பர் மோட் நான் வந்து ஃபுல் ஹேருக்கும் வந்து பண்ண முடியாது. இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் ஹேருக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்டுறேன் to see how it works. I think I can take this side of the hair. Okay, I don't want to do it in front, so I'll take some other hair from the back. Okay, this one will be fine. I'll take this one. Okay, and the wand is also hot, so we just have to grip it. Just push, push, push. Okay, actually gripper is also doing the good job. Okay, I think you're gonna be able to see that in the video. Actually வந்து full hair wear பண்ண மாட்டாங்க. It won't look good. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைடல் ஏதாவது இருக்குது அந்த மாதிரினா they will do so that உங்களுக்கு வந்து ஹேர் வந்து ரொம்ப ஒலம்னஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் கிரிப்பிங். Vega straightener and gripper actually does a pretty good job.
பிகினராக இருக்கீங்க, இஃப் யூ வாண்டட் டு ட்ரை நியூ த அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச்னா யூ கேன் கோ ஃபார் இட். இது வந்து 1500 குள்ளே தான் இருக்கும், 1200 or 1300 இருக்கும். I'll provide the link in the description box. If you want, you can check it out. பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு சுடாது. நீங்கள் தெரியாமல் இங்கே கை வச்சிட்டிங்கன்னா கூட இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹாட். அண்ட் வேகமாக பண்ணாதீங்க, ஏன்னா இட் ஹேஸ் 3 different sections. ஸோ இங்கேயும் கேப் இருக்கும். இட் ஜஸ்ட் ஹோல்ஸ் பட் தேர் இஸ் எ கேப். ஹேர் வந்து ரொம்ப தின்னானது. ஸோ நீங்கள் வேகமாக பண்ணுறப்போ, நீங்கள் கேர்லிங் பண்ணிட்டுருப்போ ஸ்ட்ரைட் ஒன்குள்ளே வந்து முடி போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் புல் பண்ணுறப்போ நமக்கு தான் வந்து முடி டேமேஜ் பண்ணும். அண்ட் இட்ஸ் வெரி பெயின்ஃபுல். ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் ஒன்ஸ். ஸோ பண்ணாதீங்க. அண்ட் யா, தட்ஸ் அபவுட் இட். If you like this video, give a big thumbs up. If you want to see more contents like this, consider subscribing to my channel. I'll see you guys in the next video. Bye.